Exodus chapter 27. פרק כ"ז. You are to make the slaughter site of acacia wood, ועשית את המזבח עצי שיטים, 5 cubits in length, 5 אמות אורך, and 5 cubits in width. ו5 אמות רוחב. Square is the slaughter site to be, רבוע יהיה המזבח, and 3 cubits its height. ו3 אמות קומתו. You are to make its horns on its 4 points. ועשית קרנותיו על 4 פינותיו, From it are its horns to be, ממנו תהיינה קרנותיו, and you are to overlay it with bronze. וציפית אותו נחושת. You are to make its pails for removing its ashes, ועשית סירותיו לדשנו, its scrapers, its bowls, ויעב ומזרקותיו, its flesh hooks, and its pans. ומזלגותיו ומחתותיו, All of its implements you are to make of bronze. לכל כליו תעשה נחושת. You are to make for it a lattice, ועשית לו מחבר, as a netting of bronze is made. מעשה רשת נחושת, And you are to make on the netting 4 rings of bronze. ועשית על הרשת 4 טבעות נחושת, On its 4 ends. על 4 קצותיו. You are to put it beneath the ledge of the slaughter site, below. ונתת אותה תחת קרקוב המזבח מלמטה, So that the netting reaches to the halfway point of the slaughter site. והייתה הרשת עד חצי המזבח. You are to make poles for the slaughter site, ועשית בדים למזבח, poles of acacia wood, בדי עצי שיטים, and are to overlay them with bronze. וציפית אותם נחושת. Its poles are to be brought through the rings, והובא את בדיו בטבעות, so that the poles are on the 2 flanks of the slaughter site, והיו הבדים על שתי צלעות המזבח, when they carry it. בשאת אותו. Hollow of planks are you to make it, נבוב לוחות תעשה אותו, as he has granted you to see on the mountain. כאשר הראה אותך בהר, Thus they are to make it. כן יעשו. You are to make the courtyard of the dwelling, ועשית את חצר המשכן, on the Negev border, southward, לפאת נגב תמנה, hangings for the courtyard, כלעים לחצר, of twisted bises, 6 מושזר, 100 by the cubit, the length, 100 ואמה אורך, on one border, לפאה האחת, with its columns, 20, their sockets, 20, of bronze, ועמודיו 20 ואדניהם 20 נחושת, the hooks of the columns, and their binders, of silver, ובי העמודים וחשוקיהם כסף, and thus on the northern border, lengthwise, וכן לפאת צפון באורך, hangings 100 cubits in length, כלעים 100 אורך, with its columns, 20, ועמודיו 20, their sockets, 20, of bronze, ואדניהם 20 נחושת, the hooks of the columns and their binders, of silver, ובי העמודים וחשוקיהם כסף, and along the width of the courtyard, on the sea border, ורוחב החצר לפאת ים, hangings of 50 cubits, כלעים 50 אמה, with its columns, 10, עמודיהם 10, their sockets, 10, ואדניהם 10, and along the width of the courtyard, ורוחב החצר, on the eastern border, toward sunrise, לפאת קדמה מזרחה,
50 cubits, 50 אמה, namely, 15 cubits of hangings for the shoulder piece, ו15 אמה כלעים לכתף, their columns, 3, עמודיהם 3, their sockets, 3, ואדניהם 3, and for the second shoulder piece, ולכתף השנית 15 cubits of hangings, 15 כלעים, their columns, 3, עמודיהם 3, their sockets, 3, ואדניהם 3, and for the gate of the courtyard, ולשער החצר, a screen of 20 cubits, מסך 20 אמה, of blue violet, purple, תכלת וארגמן, worm scarlet, ותולעת שני, and twisted bises, of embroiderers' making, ושש מושזר מעשה רוקם. their columns, 4, עמודיהם 4, their sockets, 4. ואדניהם 4. All the columns of the courtyard, all around, כל עמודי החצר סביב, are attached with silver, מחושקים כסף, their hooks of silver, ובהם כסף, their sockets of bronze. ואדניהם נחושת. The length of the courtyard, 100 by the cubit. אורך החצר 100 אמה, The width, 50 by 50. ורוחב 50 ב50, The height, 5 cubits of twisted bises. וקומה 5 אמות 6 מושזר, Their sockets of bronze. ואדניהם נחושת. All the implements of the dwelling, לכל כלי המשכן, for all its service of construction, בכל עבודתו, and all its pins, and all the pins of the courtyard, וכל יתדותיו, וכל יתדות החצר, bronze. נחושת. Now you command the children of Israel, ואתה תצווה את בני ישראל, that they may fetch you oil of olives, clear, beaten, for the light, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור, to draw up a lamp wick regularly, להעלות נר תמיד, in the tent of appointment, באוהל מועד, outside the curtain that is over the testimony. מחוץ לפרוכת אשר על העדות, Aharon and his sons are to arrange it, יערוך אותו אהרון ובניו, from sunset until daybreak, מערב עד בוקר, before the presence of Yahweh, לפני אדוני, a law for the ages, throughout your generations, חוקת עולם לדורותם, on the part of the children of Israel. מאת בני ישראל.